Hello children, how are you all? I hope you all are fine. Yes children, are you fine? Yes, so now let's start our social science class. Okay, so all of you take your social science book. All of you take your social science book and social science class for homework, pencil, eraser, everything. Take children, take and keep with you. Take fast. Have you taken children? So in social science we have started our revision. Yes or no children? Already in the previous class we learnt some of the topic from the second lesson. Yes or no? We recall some topics in the previous class. Yes or no children? So what are the topic we have recall in the previous class? Yes, how they cultivate the crops. How they cultivate the crops and how they discover fire. Okay, so that all we are learnt in the previous class. Yes or no children? Yes? Yes. So now today we are going to recall about the topic from this second lesson. Okay, so all of you take your social science book. Take book page number 154. Page number 154. Take children. Have you taken children book page number 154? Yes. So now today we are going to recall about the topic nomadic life. Nomadic life means நாடோடிகள் வாழ்க்கை. ஓகே, நாடோடி வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா தமிழில்? நாடோடி வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, nomadic life means நாடோடி வாழ்க்கை. ஓகே, they can move from one place to another place for search of food. ஓகே, ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குதோ அந்த தேவையை நோக்கி என்னச்சுவாங்க நாடோடிகளாக மூவ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ that is the nomadic life. Okay children, so listen. See children, early humans did not know to grow grapes. So the early humans, first earlier period la வாழ்ந்திருப்பாங்களா ஆதி மனிதர்கள். Okay, so the early humans they did not know to grow grapes. ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு பயிர் எப்படி விளைய வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஓகே, ஸோ நாடோடி மனிதர்கள் ஓகே நோமேட்டிக் லைஃப்பில் வாழ்ந்த அந்த ஹியூமன்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட் என்ன செய்யாது பயிர்கள்லாம் எப்படி விளைய வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஓகே, they didn't know about grow the grapes. Okay children. Okay, next they wandered in all the landscape in search of food. Okay, okay, they wanted what they want, search of food. They want food. Yes or no children? Yes or no? நம்ம வாழணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? We want food and water. Yes or no? We want food and water. Okay, so we need to search of food. We need to search the food. Yes or no children? நம்ம வாழணும்னா நமக்கு உணவு தேவை. எப்படி உணவு தண்ணிலாம் இருந்தால் தான் நம்மளால் வாழ முடியும். ஸோ அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி உணவு தண்ணிலாம் தேவைப்பட்டது. ஸோ அவங்க என்ன செஞ்சாங்க பயிர் விளைய வைக்க தெரியாது. அவங்களால விவசாயம் அறுவடை அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் பண்ண தெரியாது. ஓகே, ஸோ அதனால் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஃபுட்டை தேடி ஃபுட்டு எங்கே கிடைக்குமோ அந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகினாங்க. ஓகே, they wanted in all the landscape in search of food. ஓகே, ஸோ ஃபுட்டை தேடி என்ன செஞ்சாங்க எல்லா இடங்களுக்கும் மூவ் ஆனாங்க. ஓகே children, next they ate whatever they got. Whatever they got, they ate. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சதோ அதை சாப்பிட்டாங்க. ஓகே, ஓகே, whatever they got and drank water from natural sources. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சதோ அதை சாப்பிட்டாங்க. இயற்கையாக நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய வாட்டரை அவங்க என்ன செஞ்சாங்க குடித்தாங்க. they drank water from natural sources. நேச்சுரலாக தண்ணியெலாம் கிடைக்கும்ல, ஆறு குளம்லாம் இருக்குல்லடா, ஸோ அங்கே உள்ள வாட்டர்ஸை அவங்க குடித்தாங்க. ஓகே, this kind of life was called nomadic life. ஸோ இந்த மாதிரி வாழ்ந்தது தான் நாடோடிகள் வாழ்க்கை, nomadic life. This kind of life was called nomadic life. Okay children, so see the picture children. You can see the picture. That is the nomadic life. Okay, they can move from one place to another place for such the food and water. Okay children, ஸோ அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு
தண்ணிக்காகவும் வாட்டருக்காகவும் மூவ் ஆனாங்க. ஸோ தட் இஸ் த nomadic life. This kind of life was called nomadic life. Okay. So listen children, see the book page number 154. We are going to read nomadic life. Early humans did not know to grow grapes. You also read with me, okay? Early humans did not know to grow grapes. They wandered in all the landscape in search of food. They ate whatever they got and drank water from natural sources. So again read, early humans did not know to grow grapes. They wandered in all the landscape in search of food. They ate whatever they got and drank water from natural sources. ஸோ அவங்களுக்கு பயிர் விளைவிக்க தெரியாது. ஸோ அதனால் அவங்க ஃபுட்டை தேடி எல்லா இடங்களுக்கும் மூவ் ஆனாங்க. சர்ச் ஆஃப் ஃபுட். ஓகே, தே மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு ஃபார் த சர்ச் ஆஃப் ஃபுட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு தே ஏட் வாட் எவர் தே காட் ஃப்ரம் த லேண்ட்ஸ்கேப். ஸோ இயற்கையாக என்ன கிடைக்குமோ அதை சாப்பிட்டாங்க. நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய தண்ணீரை என்ன செஞ்சாங்க, குடித்தாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் வாஸ் கால்ட் nomadic life. ஸோ இந்த மாதிரி வாழ்ந்த அந்த லைஃப் தான் nomadic life. ஓகே children, ஸோ in that life they wore skin of animals. So see the picture children, see the picture, you can see the picture. So skin of animals, animalஸோட skin, animalஸோட அந்த தோல் இருக்குல்ல, ஸோ தோலை தான் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, ட்ரெஸ்ஸாக வியர் பண்ணாங்க. ஓகே, they wore skin of animals, leaves and barks of trees to cover their body. ஓகே, ஸோ அவங்க ஸ்கின் ஆஃப் அனிமல்ஸ், அனிமல்ஸ் கூட ஸ்கின் தோலையும், லீவ்ஸ்னால் மரத்தோட இலைகள். ஓகே, மர இலைகள். நெக்ஸ்ட் பர்க்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ், மரப்பட்டைகள். பர்க்ஸ் மீன்ஸ் மரப்பட்டைகள். பர்க்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் டு கவர் their பாடி. ஸோ அவங்களோட பாடியை கவர் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஸ்கின் ஆஃப் அனிமல்ஸ் கூட ஸ்கின்னையும் இலைகளையும் மரப்பட்டைகளையும் என்ன செஞ்சாங்க, யூஸ் பண்ணாங்க. தே கவர் their பாடி. ஓகே சில்ட்ரன், தே ஹவ் யூஸ் ஸ்கின் ஆஃப் அனிமல்ஸ், leaves and barks of trees to cover their body. Okay, okay children, next they lived in caves and holes of big trees. So see the picture children, you can see holes of big trees, you can see. Yes, so they lived in the caves, குகைகளையும் மரங்களுடைய பெரிய ஹோல் இருக்குல்ல, மரங்களுடைய ஹோல்களில். சில மரங்கள்லாம் பெரிய மரங்களுக்கு பெரிய ஹோல் மாதிரி இருக்கும், அங்கெல்லாம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, வாழ்ந்தாங்க. ஓகே சில்ட்ரன், தே லிவ் இன் கேவ்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் ஆஃப் பிக் ட்ரீஸ். ஓகே, ஓகே சில்ட்ரன். எஸ், தென் ஸ்டோன்ஸ் வேர் ஷார்ப்ட் அஸ் டூல்ஸ் பை தெம். ஓகே, ஸோ ஸ்டோன் டூல்ஸ்லாம் இருக்கும், ஸ்டோன்ஸ் டூல்ஸை இன்னொரு ஸ்டோனை வச்சு செஞ்சாங்க, ஷார்ப் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸ்டோன்ஸ் வேர் ஷார்பன்ட் as tools by them. ஓகே, ஸோ ஸ்டோன்ஸை இன்னொரு ஸ்டோனில் வச்சு என்ன செஞ்சாங்க, ஷார்ப் பண்ணாங்க ஸ்டோன்ஸ் டூலை. ஓகே, தே மேட் இட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அதர் ஸ்டோன்ஸ் டூ. ஓகே, ஸோ அதர் ஸ்டோன்ஸ் டூலை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டோன்ஸ் டூலை என்ன செஞ்சாங்க, ஷார்ப் பண்ணாங்க. ஓகே, திஸ் ஷார்ப்டு டூல்ஸ் வேர் யூஸ்டு டு ஹண்ட் அனிமல்ஸ் அண்டு டியர் their flesh. ஓகே, ஸோ அந்த ஷார்ப்டு ஸ்டோன் வெப்பன்ஸ் இருக்குல்லடா, அந்த வெப்பன்ஸை தான் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, they used to hunt the animals. They used to hunt the animals and tear their flesh. அனிமல்ஸை கொல்றதுக்கும் கொன்று அதை வெட்டி கிழிக்கிறதுக்கும் அவங்க எதை யூஸ் பண்ணாங்க, அந்த ஷார்ப்டு டூல்ஸை யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே சில்ட்ரன், ஓகே, have you understood clearly? Yes, then they used bones, horns, stones, skin, branches of trees and sticks as their tools and weapons. This stage of development is history was called New Stone Age or Neolithic Age. Okay, so Stone Age has divided 3 parts. Okay,
that we will learn our next day class. Okay, so first அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, ஸ்டோன்ஸ் ஷார்ப்டு ஸ்டோன்ஸ் டூல்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி அனிமல்ஸை ஹண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணாங்க, அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய போன்ஸ் எலும்புகள். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஹார்ன்ஸ் மீன்ஸ் கொம்பு, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோன்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கின், பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் அண்ட் ஸ்டிக்கு. ஸோ இதெல்லாம் அவங்க வெப்பன்ஸாக யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஏஜை நம்ம நியூ ஸ்டோன் ஏஜ், ஓகே, பழைய கற்காலம், சாரி ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் வி லேண்ட். ஓகே, ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ். ஸோ இப்படி அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களோட ஸ்டோன்ஸு வெப்பன்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. ஸோ இதை நம்ம நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் அல்லது நியூ லித்திக் ஏஜ், நியோலித்திக் ஏஜ், நியூ ஸ்டோன் ஏஜ். ஓகே, ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ், Paleolithic age, old stone age, Paleolithic age, new stone age, Neolithic age. Okay, so our next class we learnt about stone age. Okay children, stone age parts we will learn. Okay, our next class. Okay, so first they have used the stones to make the weapons, tools and weapon to hunt the animals. Next, after that they have used bones, horns, stones, skin, branches of trees and sticks to use their tools. They have make the tools and weapon to they hunt the animals and anything. Okay, so this age of development is called new stone age அல்லது neolithic age. Okay, new stone age means புதிய கற்காலம். Okay, paleolithic age means பழைய கற்காலம். கற்களை மட்டும் யூஸ் பண்ணி கற்களை மட்டும் ஸ்டோனாக யூஸ் பண்ணி அந்த வெப்பன்ஸாக யூஸ் பண்ணி வாழ்ந்தாங்க. ஓகே, கற்களை மட்டும் அவங்க எல்லா வெப்பன்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு கற்களை மட்டும் யூஸ் பண்ண அந்த காலங்களை ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ அவங்க மரங்களோட ட்ரீஸோட பிரான்ச்சஸ், மரங்களுடைய கிளைகள், ஸ்டிக்கு, அனிமல்ஸோட கொம்பு, எலும்பு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க ஹண்ட் பண்ண ஆரம்பித்த அப்புறம் தான் அந்த ஏஜை நம்ம நியூ ஸ்டோன் ஏஜ், நியோலித்திக் ஏஜ் அல்லது நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்ட்டு அழைக்கிறாங்க. ஓகே, இந்த ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ திஸ் ஏஜ் ஆஃப் development in history was called new stone age or neolithic age. Okay children, yes, then our next day class we will learn about stone age division. Okay children, we will learn our next class. Okay, have you understood today nomadic life, the topic nomadic life? Have you understood children? Yes, so nomadic life, they can move from one place to another place for search of food because of they have no idea for about the growing crops. Okay, so they have moved from one place for search the food and water. Okay, so that kind of life is called nomadic life. Okay children, have you understood clearly about nomadic life? Yes, now take your social class work. We are going to write some extra class works, revision class work. So take children, take the social class work notes. So all of you take your social homework note. All of you take your social homework note. We are going to write fill up today. Okay children, so take your social homework note. Write fill in the blanks. Write fill in the blanks. Fill in the blanks. So first one, first fill up, first one. So already in the previous class we have finished 15 choose the correct answer. Yes or no children? And also I said to study that. Yes, did you study children? Did you study 15 choose the correct answer? Can I ask question? Yes, when you come to school I will ask the question. Okay children, so every day you should study and write and see. Study and write and see in your rough note. Okay children, when you come to school I will ask, okay, from the study portion. நீ படிச்சதுலேருந்து நான் கொஸ்டின் கேட்பேன்,
நீ ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக ஸ்கூலுக்கு வா. ஓகே சில்ட்ரன், கரெக்ஷன் வாங்க வரும்போது ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கும் ரெடியாக வரணும். ஓகேவா? ஸோ எவ்ரிடே யூ ஷுட் ஸ்டடி. ஓகே சில்ட்ரன்? எஸ். ஸோ ரைட் டுடே கிளாஸ் ஒர்க். Fill in the blanks. First one, early man lived in jungles. Early man lived in jungles. Underline jungles. Early man lived in jungles. Underline jungles. Next, second one. Leave one line and write second one. Write neatly. Your handwriting should be neat. Okay children? Handwriting neat இருந்தால் தான் அதை பார்த்து நம்மளை படிக்க முடியும். ஓகே, ஹேண்ட்ரைட்டிங் நீட்டாக இருந்தால் தான் அதை பார்த்து படிக்கணுங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஓகேவா? ஸோ யூ ஷுட் ரைட் நீட்லி. யுவர் ஹேண்ட்ரைட்டிங் ஷுட் பி வெரி நீட். ஓகே சில்ட்ரன்? நிறைய டைம் இருக்குது, வீட்டில் தானே இருக்கீங்க, நிறைய டைம் இருக்குது. யூ கேன் ரைட் நீட்லி. ஓகே சில்ட்ரன்? ரைட் ஸ்லோலி அண்ட் நீட்லி. ஓகே, அடுத்தடுத்த பீரியட் வரவே செய்யாது, அடுத்த மேம் வந்துடுவாங்க, அதனால் ஸ்பீடாக எழுதணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. அப்படி தானே? ஸோ யூ கேன் ரைட் ஸ்லோலி அண்ட் நீட்லி. யுவர் ஹேண்ட்ரைட்டிங் ஷுட் பி வெரி நீட். ஓகே சில்ட்ரன்? ஷார்ப்பர் பென்சில் and write neat. Then second one, leave one line and write second one. The period before the invention of script was called Stone Age. So the period before the invention of script. So Stone Ageல உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டை பற்றிய அவேர்னஸே கிடையாது. ஓகே, they have no awareness of script in the Stone Age people. Stone Age கற்கால மனிதர், பழைய கற்கால மனிதர்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட்னா என்ன, கையெழுத்துனா என்ன, அவங்க எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, the period before the invention of script. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு கையெழுத்து நம்ம எழுதுகிறோம்ல, லாங்குவேஜ், இதெல்லாம் என்னன்ட்டே அவங்களுக்கு தெரியாது. Okay children, Stone Age people. Okay, so that age only we called Stone Age. The period before the invention of script was called Stone Age. Underline Stone Age. Okay, they have now aware of metal and script also. Okay, so Stone Age. Okay children, the period before the invention of script was called Stone Age. Underline Stone Age. Next, leave one line and write third one. The period that used iron tools. The period that used iron tools was called Iron Age. So iron tools use பண்ண அந்த period Iron Age அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? The period that used iron tools was called Iron Age. Underline Iron Age. The period that used iron tools was called Iron Age. Underline Iron Age. Okay children? Then leave one line and write fourth one. The first wheel used by the man was stones. The first wheel used by the man was stones. Underline stones. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீல் எதால் மேக் பண்ணாங்க? ஸ்டோன்ஸ், கற்களை யூஸ் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட்டு வீலை ரெடி பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ த ஃபஸ்ட்டு வீல் யூஸ்ட் பை த மேன் வாஸ் ஸ்டோன்ஸ். த ஃபஸ்ட்டு வீல் யூஸ்ட் பை த மேன் வாஸ் ஸ்டோன்ஸ். Okay, underline stones. Okay children, did you write? Then leave one line and write fifth one. Name one site where research is still going on. Name one site. One site oda name எழுதணும். இப்பவும் ரிசர்ச், ஆராய்ச்சி போயிட்டுருக்கு அந்த இடத்துல. ஓகே, நேம் ஒன் சைட் where research is still going on. Okay, so that place Kiladi. That place Kiladi. Okay, Kiladi அப்படின்னு ஒரு பிளேஸில் இன்னமும் ஆராய்ச்சி நடந்துகிட்ருக்கு. ஓகே, கற்காலங்களை பற்றி இன்னமும்
ஆராய்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு. Okay, name one site where research is still going on. Kiladi. Okay, that place name is Kiladi. Okay, underline Kiladi. Kiladi. Underline Kiladi. Okay, children. So have you written this 5 fill-ups? Yes. So this is the classwork today. So now all of you going to read, children. Listen. All of you have to read. Okay. Early man lived in jungles. Early man lived in jungles. So all of you read, children. Early man lived in jungles. So study the jungle spelling. Jungles. 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 Say, children, early man lived in jungles. Okay, then second, the period before the invention of script was called Stone Age. The period before the invention of script was called Stone Age. So study, children. Stone Age spelling STONEAGE. Stone Age. STONEAGE. Stone Age. Okay, can you study, children? Can you read? The period before the invention of script was called Stone Age. Okay, then third, leave one line and write third. Sorry, have you written already? Yes. So listen, third one. The period that used iron tools was called Iron Age. Okay, so iron tools use பண்ண அந்த period Iron Age அப்படினு சொல்றோம். Okay, so underline Iron Age. So study, children. Iron Age spelling IRON IN AGE. Iron Age. IRON IN AGE. Iron Age. Okay, next fourth, the first wheel used by the man was stone. So underline stone. So study, children. Stone spelling STONE. 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 The first wheel used by the man was stones. So study the spelling STONE. Stone. Okay, next fifth, name one site where research is still going on. Kiladi. Okay, so study the spelling of Kiladi. KEELADI. Kiladi. Okay, so can you read, children? All of you read. Early man lived in jungle. The period before the invention of script was called Stone Age. The period that used iron tools was called Iron Age. The first wheel used by man was stone. Name one site where research is still going on. Kiladi. Okay, so can you study, children? So இப்போமே எல்லாரும் படிச்சு முடிச்சிருப்பீங்க அடுதானே. So all of you write and see in your rough note. Okay, children? Yes. So now all of you take your homework note. So take your homework note. Write today homework, children. Write today homework. Fill in the blanks. Write today date and day in the homework note. You should write, children. Then write fill in the blanks. First one, early humans search for dash. Early humans search for dash. Then second, early humans did not know to dash. Early humans did not know to dash. You can find the answer from the nomadic life. Okay, children? Then second, only one question answer today you want to study. Okay, write a short note on nomadic life. Write a short note on nomadic life. Okay, so only one question for study. Okay, children? So must study and write and see in your rough note. Okay, and also in classwork I gave fill-ups. Yes or no, children? You want to study today the classwork fill-ups and this one question answer. Okay, children? Study and write and see in your rough note. Okay, yes, then remaining we will learn our next day class. Have a nice day.